na Linda Mama asebaria bagutumia NHIF tibari guhakana besa chinde chigoro magega yoko bwenigwa buna inpatient naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iyuera ngene kigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa Kiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV yetengia wansu wo mousi 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 kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo kigekogera tuko ekona yabeire na mbeyemo simero belie metindi wansu wo mousi simero belie metindi wansu wo mousi tamangana maya wansu wo mousi tamangana maya wansu wo mousi merobeli yo bosemia wansu wo mousi merobeli yo bosemia wansu wo mousi chingera chakogokya wansu wo mousi chingera chakogokya wansu wo mousi si yetengiba wansu wo mousi esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'u Burundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Spexels Opticians abubale si clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabarabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi Eyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians Good Car Clinic macho bora kwa wote.
Mbiyamano sana mwanchu mliabeta seni kia Ndizi TV nebiro binde nendengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nara ya berekago kolekana korwa chingongo chansi inye chense asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bako kenda kutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na baka sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bako tonya gwetera www.ndizitv.net tare Fridah Kerubo na sinsemo chibiorkele ni otokubwatenere Joshua Auta karansa oike elindengo manye asenchera yobwikiranu chinga kitoroche abwatani korwa sekyombe ya Derixio cha Foundation ime county ya Nyamira nigo bagendete no murobilyo okorwa bakonyi gochia ase aborkigwa bali batali kwenyara nabayigo ase county ya Kisii nige dukenene ya Naivas yabage kuigorwa bene asoro sagi rwe county ya Kisii bayigo omorai wense nababwatani korwa sobo mabwa Kenya kwanza nigo litkulia rero baba gokoletaro yabo ase county ya Viga nabayigo ime county ya Kisii eliokosiolia emerobelio ase baba kwenekebuna nige serikali ya Kenya kwanza ebwate emerobilimia gochia ase abakenya bayigo babwatani korwa sobo mabwa Azimio la Umoja nigo beso kiribene nabayigo gokwanera okwerobelia ase okorobekana kolebosio mwanchu mulia toska tonyegera ngwira nanda sege kege kerebosio elindengo manyamange asenchera yobekiranu Mwanchi omuliyeli yango kwaligani bene tosange asobwamo gochakabona iga goika omwelyo Amayia yebirebiga niongo chakira ime county ya Nyamira asengo kumenya buna nigo ababwatani korwa ase kyombegi ya Derixio cha Foundation bakobwatana na borkigwa abakoro nabayigo abasani nigo babagweso kyabene nabayigo korwa obokonyi gochia ase aborkigwa bali batali kwenyara ase skuru ya Nyaikuro okwana omutenenelyo manene bw'ekyombekyo Obedi Maranga nigo abagakwerera ekerenge kenene egiyo kyombekyo waigo omworokia omanene bw'eskuru eyo nigo abagakubaira nilimbye mono asomorobilyo ase aboli ababwatani bande bw'esokya sobunge nabaigo kwaneke binango sira bale aboroki wasingencho yokwenyorera kisemi cyabo obwikirenu molikito Joma Angi natalira chinsemecho nabaigo gotwaliganira oroboti rokobwatia. Nashukuru sana. May God continue blessing me. Nigo yaba omochengo omonene ase sukuru ya Nyaikuro egochoka imebunga kichuchuma saba county ya Nyamira maiga yaborokiwa konyora ogosirwa kurwa sekyombegi ya Derixio cha Foundation. Nyaikuro fraternity is happy because of your support. A week before I came, or I reported this school, I heard that you were around. And aborokiwa ikominigo baigo chibasari chiribu isano asebo igo Eyemo aegwa chiclaches bunatoba tokwererwa na Obedi Nyagaka oyore omo managing director wekyombekyo. So today we came for the phase 1. We'll support 10 students with the parcel of 5,000. And then we'll support one student with crutches omwana naro urekerema otakire bintu bibyo gutalira naboigo. I'll also support some few cases bali babota shopping ekyombekyo ni ekoleta amo aboroki wabakoro besukuru Nyaikuro naboigo abasani ba Derixio cha Foundation ni the CEO ko Derixio cha the sergeant in the US tari 20 torebuna chi alumni abande torebuna abamo ba Derixio cha Foundation nigo bakurwa ogosira gocha sukuru naboigo abantu baganeti ogosirwa ao anene mono ime county Nyamira na Kisii sana support so far. Choirs zenye amesupport ni wengi and he is still doing it. We don't really focus kwa shule peke yake because ukifocus shule, what about huko nje? Still kuna watu huko nje wanahitaji our support. Sebalike chikogaleya obukoleri bwabo gocha county chinde tutezokore sponsorship, full sponsorship, not only in high school tuira abana university abana basome, and then ntorengerete nande go open more
For example, we are planning on a tournament, Derek Socha tournament, eko involve abichana ababwatani b'ekyombekyo mbasaba gusiro kurwase abasamaria abaya elinde kugendereria obukoreri bwabo. Nigo tugusaba the well wishers gose bari babwate okonyara go support something small to the foundation, because imbone go chaka nande tonyare go kina so that we can make them smile. Ensa moyo mworokia omonene Job Nyaanga nairaneria ekyombekyo mbuya mono asasa babwatani ao wesokia na gosira esukuru eyo. We continue receiving from you. I know you're going to get much blessings, and in fact we want to request others, other organizations, other foundations, other alumni who have who can group themselves and form a foundation like this one to come and assist the boys and girls who are down in terms of fees, whose backgrounds are not very okay, those also are physically challenged, so that they also come up the way they have done. Ensa muyaborokiwa banyora ogosira mbairaneria ekyombekyo mbuya mono na kubasaba kugendera kurwa ogosira kwabo. Just gifted me with these crutches because the ones that I had zilikuwa zimeharibika. In fact hata nikitembea shuleni zinaniangusha. Wamesaidia wanafunzi wengi, hata si mimi peke yangu hapa shuleni. Wana support watu wengi sana, na ningeomba tu azidi kuwasupport wanafunzi wengine pia wenye wajiwezi kama sisi. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira, Job Maangi. Mbia mano sana mulikito Job Maangi asogotwaliganiria oroboti rwasinchira yubikiranu. Kolinde gutigana nayo mwancho muligeria ni otokande Eyemo gwika county ya Kisii. Asingo kumenya bunani go edukenene ya Naivas yabake ko igoro bene asoro sagironde imyomo chobo songo iliokane kibna oboncheria ngo kolekana bule bwikiranu nabayigo abamenyi be county ya Kisii nko enyorera balekire batagete ase obwango mono. Ukwana obuteneri bwedukeyo nigo baba kweni kibna inenchire Eyemo abamenyi be county ya Kisii bakwenyorera emirimo nabayigo gokinia county yo bayigo nigo banikebuna nigo edukeyo era chikuru kwa Kisii Naivas Mall ase bwate obokoleri muri kito Vincent Onyancha na atalira chinsemecho nabayigo gotwaliganiria oroboti ru asenchira yo wikiranu. Officially open the Kisii. Today, this is the 96th Naivas opening. In those 96, we participated almost in all of them. And today we are very happy to be here in Kisii. Ama Swahili. Umuchi obosongo niko genretse gokinya chimba bacha icho bonchereria. Aya nigago cha soko igurogwe dokene kegima emole manyekanetse buna Kisii Naivas Mall. Abwatani kurwa Naivas niko bate birubuna ene mwejiduka chinene baigoire. We are here very happy. The journey to a 100 store. No other store in Kenya has actually been able to do this, or other retailer. We are quite happy that within that whole foray, Kisii and store is one of our key pillars. We have a very strong store that we have actually opened here today. We are also going to be opening up in Kakamega. We have Malindi coming up possibly in the next 1 week. We have 2 more stores, and ideally we should be able to actually get to a 100 stores within the next 2 months. This is a big milestone for Kenya, for Kenyan retailers. Very many people actually said Kenyans can't do XYZ, but here we are, Kenyans, making sure that we actually lead the retail foray, that indeed local bread supermarket chains can be able to make it. Gati yabamenye kurorogongo rwa Gusii nigo baliganirio kwigoro wedukeyo asogo kinyo bonchereria na gote abuna abasabange nigo benyoreire emirimo. Tunaona upanuzi mkubwa sana wa Naivas ambao ni mall kubwa kabisa, na tunashukuru kwa sababu Naivas kufikiria kuleta mall kubwa kama hii ya kufanya biashara na kuchukua wafanyakazi kutoka Kisii wengi sana. Hii ndio moja ya Naivas kubwa kabisa nchini, na sisi kama Wakisii tunajivunia kwa kupata
investment kubwa kama hii kuja huku kwetu. Kolengana abwatani ba Naivas ni goba togirie county ya Kisii bunensemo elierne nibe nyinge asebo igoba boria bonchoriya kwanyoreri bagasemo liyo ya Kisii Naivas mola elikonyara kobeka obonchori bwabo. This part of the world, it has many clients, it has money flowing. In fact, in Kisii we have dollars. So if you want to come to make dollars, come to Kisii and open your business here. Here at this mall, we have space for other small businesses like a salon, we have kinyosi, we have laundry, we have pharmacists. So please talk to our ground team here. Contact MySpace Properties. We'll be able to provide you space for your business to grow in Kisii, the land of Ndizi, the land of the dollars. Asenkwana yabo buna Naivas ni goba tebiruna babeire bagokora obonchori ya se county ya Kisii aseka ke myaka 14 asibagokere kubwaterana kwabo amona amenyi borogongo rwa Gusii. Kisii imefika, and we are happy because we have actually stuck with the greater Kisii community has accepted us all the way from when we had our first store. This is 14 years in Kisii, and finally we now have a big store. We greatly appreciate that, and we're looking forward to actually growing our partnership and our footprint. Uko igoro kwe mall ya Kisii Naivas mola nigo kora rente gati ebintu ebinge anga somo Gusii eliko nyara goikarania okogania kwa bonchoreria. Reporter ya Ndizi TV kuru Kisii Naivas mola elitirana nchen kuru kwa Vincent Onyancha. Miamano sana murikeito Vincent Onyanja asorobotiru asinchira yobwagali kondo mwanchu muri gutigana nayo na gusika mutu asorobotiru ndeni ngo kumanya buna nigo ense ya Kenya egendete kubwatirana nense ya China eliyo gotinya uchumi okwana omurai wense nigo anikebna nige serikali yabwatiranire nense ya China ase chi sector anmono asense mo ya magacho naboigo obonchereria elire obutumikibwe mitandao ya kerero chisemi nabo igo obulindi anigo abagakoyanekia emambyelero ase nyombenene yoborai chinga kibatwara egikana babwatani korwa sense ya China asaneke mna gwetera omurubelio o bottom up abasa bange mbachikwanyorera emirimo. Chinga kiechio boigo nigo murai wense abakagokora etare yae mi county ya Vihiga ase omurobelio bokweneke bnabamenye bense meyo nkwenyorera bali amache okwana nigo amochirie bali bagendete gotuguterare finance act aseneke bnaniga bwate emirobeli emia ase abakenya boigo niga amochirie ababwatani bazimio la umoja asokorobekana na boigo goturubania omorembe wense ya Kenya. Nimemwambia gavana wenu inahitajika milioni 400 sawa sawa ya kupeleka maji kwa manyumba 60,000 ya watu wa Vihiga County. Mimi nimemwambia gavana, wewe kwa hiyo milioni 400 wewe toa milioni 100, mimi nitakupatia shilingi milioni 300. Ndio maji ifike kwa nyumba ya wananchi hawa. Na tayari niko na hiyo pesa kwa budget ya mwaka huu. Wewe gavana ujipange my friend, kwa sababu maji tunataka kufikisha kwa wananchi hawa. Tuko pamoja. Mimi nashukuru gavana wenu tayari ameniambia ameweka the first 50 million kwa budget ya mwaka huu. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Vihiga. Pale zamani mwisho wa mwaka counties walikuwa hawapati pesa yao yote from national government. Mimi nataka gavana wenu hapa ni shuhuda. Mwaka huu nimehakikisha ya kwamba hakuna hata senti moja imepaki kule national government ambayo ni ya Vihiga County. Nimelipa pesa yote ya county, nimelipa pesa yote ya CDF. Sasa watu wa CDF wa bunge waendelee na kazi. Mimi nimewaambia hawa watu wa kupanga maandamano wawache mchezo. Nimewaambia wawache mchezo. Kama wanataka maandamano, kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa. Na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano. Wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani. Hiyo ni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize, sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ya amani. Kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia, kufanya biashara yake, kuendesha kilimo yake, tufanye
mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mimi nimewaambia hawa ndugu zangu, wacheni mambo ya maandamano ya vita. Munaharibu mali ya watu, munaharibu biashara ya watu, munapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana. Hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi. Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Simulia Chinga kiecho boigo nigo aerera emerobelie meikiranu ya serikali ya Kenya Kwanza asoko eneke mnango kianiale ligoli liobogima wetera obosimeki na boigo obogesi bwendagira eisaine niga eneke bna niga berekago kianiale ligoli lioboyo unenjere Eyemo yogosira abalemi kolenda sensemende niga bagakomochia bali babete bakorasa abanyanyimbo anamo no chinga kicho korobekana asa eneke bna nigo botukibwa chakire bene. Sisi tulikubaliana ya kwamba tupunguze gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Si tulisema tupunguze gharama ya unga? Mimi nataka niwaambie hivi. Unga haitoki kwa soko, unga inatoka kwa shamba. Kama unataka kutatua tatizo la unga, enda shambani. Na ndio nimepanga. Ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa Mbale. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa, ufanye maandamano, bei ya unga itashuka? Sio ni upuzi? Sio ni ujinga? Mimi niliwaambia tutapunguza gharama ya mbegu ya mbolea. Mwaka huu ile mbolea mulikuwa mnanunua 7,000, nimerudisha mpaka shilingi 3,500. Kama kuna maandamano mtu anataka kufanya, afanye maandamano ya kwenda shambani kwenda kulima. Hivyo ndio tutapunguza gharama ya chakula. Ama namna gani boss? Hata huyu jamaa anakubaliana. Homo Prime Cabinet Musalia Mudavadi oyo bakago ikirana boigo asechense mecho nego aenekebna ondetayo etanite lichiko ase aganire amaskani korwega gochia ase omurai wense boigo niga enekebna niga serikali ya Kenya Kwanza ebuate emerobelimi ya gochia ase abakenya. Sasa mimi nataka niulize, hata wale walikuwa nafikiri kazi yao ni kuchezea serikali, sasa wanaanza. Hakuna mtu ambaye above the law. Nobody is above the law. The government of the day must be respected after a democratic process. Lakini sisi tunasema tunataka tufanye maendeleo na rais ataeleza zaidi. Sisi hatuna wakati wa kupoteza kwa sababu hawa jamaa walituingiza kwa shimo ndani ya shimo ya madeni. Mnasikia? Kwa hivyo sisi lazima tujitetee, tutoe wa Kenya kwa hiyo shimo ambayo ni ya madeni. Namna hiyo tuko pamoja hapo, na yule ambaye atatuongoza ili tufufue uchumi wetu na turekebishe taifa letu la Kenya ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Chinga kiechio boigo omubunge Kimani Ichungwa nigo amochirie abaraikora sobo mobwa Azimio la Umoja na boigo yokabeire omurai wense Uhuru Kenyatta ase okora okorobekana okukwabere gokwirira ebinte binge gosalika ase ense ya Kenya okwana boigo niga nekebna nigo ligesali genderete ase nekebna nigo ligolirie bituma lyabere likogwa na boigo niga abakenya barachikoroberwa obugima. Hawa watu wa Mbale na Vihiga ni wangwana, sababu wamesema maandamano yao ni kwa shamba, bei ya unga ishuke, na muuzie wale wa maandamano, munawauzia hiyo unga, munaweka pesa mfukoni. Huwezi ambia watoto wa wamama wengine waende wakaandamane, wapigane na mawe, wafinywe, na wako umewafungia kwa nyumba na unaweka kwa nyumba huko Nairobi na mabunduki kwa nyumba. Simuliona wengine jana wakilalamika ati watoto wao wanasumbuliwa, na wewe umeweka bunduki 20 kwa nyumba. Ni vita gani unapigana na bunduki 20 kwa nyumba yako? Unalia eti mama yako anasumbuliwa. Kwani sisi hatuna mama zetu? Wewe uko na mama yako mtu ya Mbale.
Si uko na mama yako nyumbani? Si amesumbuka? Amesumbuka na njaa, amesumbuka na vijana kukosa ajira. Na huyu rais akipangia vijana ajira, wewe unakuja kumpigia kelele ati amesumbua mama yako. Hata wewe ujue sisi pia tuko na mama zetu na tuko na watoto. Polisi walipigwa risasi na watu wako na bunduki ati kwa maandamano. Na tumejua, na napongeza Wizara ya Interior na polisi kwa uchunguzi kujua that some of those licensed gun owners are the ones who are giving their arms and their firearms to go and kill innocent people in the streets and put it on the police that it is the police that are executing people. Yet it is you who are executing our people so that you can blame our police. And Omobunge o South Mugrango Silvana Sosoro nigo akwanire iguru y'obunyabi obwabere bogokorekana ase chinka anomono ase enka yo kabeire omuraibense Uhuru Kenyatta nigo amochire Uhuru asogotatenenera obwene anomono kubwatkana n'ekibundu ky'ekyabete kigotoka ase enyumba y'omwanoye. Rais wa Jamhuri ya Kenya, wale ambao walikutesa wamenunulia watoto wao bunduki. Na unajua nyinyi wananchi hamjui, yule kijana wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu wao wako entitled to security, kwa boma yake kuna 100 guns zimewekwa kwa nyumba, na zote anasema hako na licenses. 100 of them ziko ndani ya nyumba. Askari hawajamuuliza kitu, wameenda kule, wamefika huko, hata wakaambiwa wasifunguliwe kuingia, bunduki ziko ndani, wakatoka. Wakasema sawa, kwa sababu tuko na heshima na hii familia, wacha tuende. Wamesummon kijana, hataki kuenda. Badala ya kuenda ndiye ajibu ulipata wapi licenses hizi zote, ameita baba yake. Baba yake amefika kwa TV, alikuwa rais tunamheshimu, lakini amekuja kidogo, akiwa hapo amechapa ile yake, amekuja macho ni red, alafu ameanza kukuja hapo, anaanza kusomea rais wa Jamhuri ya Kenya. Anasahau huyu sasa sio naibu wake. Kuulizwa na askari maswali, kuna makosa gani? We are all equal. Askari wakikuja kwa Osoro hakuna shida, nitawaeleza kama hii niko na hii bunduki nimetoa namna hii. Chinga kiecho boigo ni gosora bolia omuraibense kogendera koleta amagendero ase orogongo rwa Gusii anamano kwenekia obokoleri obuya ase serikali ya Kenya Kwanza anigo ayakwana chinga kibali gosiolia emerobelio meya bunge ya South Mugrango ase Nsemeri Yetago. Mheshimiwa Rais, kwa sababu sisi tumemaliza maneno ya kura, kuna maneno mbili tu nataka nikuombe ama tatu ya hii constituency yangu, na hawa wanangoja tu kuyasikia tu. Cha kwanza, wakati tulikuwa tuna campaign, tuliahidi watu wetu ya kwamba, kwanza tunakushukuru wakati ulikuja hapa, ulicommission hii barabara ya Nyansembe ikakuja Etago ikielekea hii side, na vile Mheshimiwa Alpha amesema contractor kidogo amekwama hapa katikati, ninajua hiyo tunamaliza. Lakini vile tunajua hiyo tunamaliza, kuna ingine inaitwa Etago, Ekona, Geteni, Nyamaiya. Hiyo barabara sio kilomita nyingi, it's about 12 kilometers. Your Excellency, tunaumia sana. Ile vumbi ambayo iko kwa hiyo barabara, hata mimi nilipita huko jana kidogo nikaona aibu. Tunaomba hiyo barabara iweze kuwekwa maneno ya tarmac. Your Excellency, pia kuna barabara zingine ambazo zinaendelea kidogo zimestall, kama ile ya Nduru kuelekea Nyabigena the other side, nayo imestall kidogo. Tunaomba kwamba wakati maneno itakuwa sawa tuweze kumalizana na contractor ndiye aweze kuendelea na hiyo barabara. Shule zetu zingine, Your Excellency, zilikuwa zinafanya vizuri sana, lakini sasa kwa sababu ya population, growing population, na nimeeleza waziri, sasa kidogo zimekuwa kidogo hazina infrastructure. Shule kama Mariwa Secondary School kutoka kule Maro, hiyo area, Your Excellency, hiyo shule used to be the best, one of the best schools kwa hii area. Hiyo shule ikipata tu pesa, iongezewe tu pesa kidogo, improve on infrastructure, hiyo shule, Your Excellency, itakuwa shule nzuri sana. Na tunaomba leo ikuwe namna hiyo. Your Excellency, pia kuna hii primary yetu ambayo tumepanda mti. Mabati kidogo tumejaribu kubadilisha ndio tuweze kuinua infrastructure. Hiyo shule katikati ya town. Kutoka kwa ofisi ya CDF
nimecommit karibu milioni kama 7 ya kutaka kuanzia tuweze kujenga gorofa ndio hii tauni yetu iweze kuonekana. Waziri w'ekisemi Ezekiel Machogombaki nigabolire omuraibense kweneke mnango sirale abasubati animono kurwa sorgongo rwa Gusii ile kweneke mnango enyorera bale eng'eria yabo ya kiralitko okwana kurwa sensemo ya South Mugrango nigo amochia ebikorwa ebibye negative chinga kichokorobekana animono litko lya 77 ase ali irabu na bikorwa bune byombirirgo chikwenekigwa amatuko alibosio. Ile maendeleo ambayo iko Kisii, iwe ni ya barabara, iwe ni ya shule, iwe ni ya kina mama, iwe ni ya vijana wetu, iwe ni ya TVET institutions, wewe mwenyewe ndio ulianzisha, Your Excellency, na sisi shukurani yetu hiko kwako kwa sababu wewe kila wakati iko na sisi. Your Excellency, leo hawa kina mama ile ambayo watafanya ni kitu ya maana, kwa sababu kina mama akipata kitu kidogo inafikia kwa kila mmoja wa jamii na familia. Itafika kwa watoto, itafika kwa wazee, hata masomo ya watoto wetu wakishapata, tuko na hakika ya kwamba itafika kwa watoto wetu. Oseba naba nginamoro tibuya. Ka kitaje tukuto changere tapala tibuya. Mwanjaje nendache. Ngine Your Excellency, sisi kama jamii ya Wakisii tungetaka tuwahakikishie Wakisii wako kila bahari. Jana wakati tulikuwa na wewe Murang'a, kulikuwa na Wakisii wengi sana nilikuta kule. Wakati tulikuwa na Keyo Marakwet, siku ile wiki nyingine Wakisii wamenua mashamba, wengine wanafanya biashara kule. Wakati nituma Nyandarua, wakati mmeenda Laikipia, wakati wiki ile ndienda Hembu, Wakisii wamejaa kule. Kama iko mtu ambaye anataka upendo na amani Kenya hii, kweli ni mtu anaitwa Mkisii. Kwa sababu sisi watu wetu wako kila sehemu ya Kenya hii. Hakimu wote katatu aromorembe. Mimi tulikana washeki na Ngwae, kina Sam Nyamaya huko hapa, tukaketi na Osoro, Chafeti Nyakundi, ndugu yangu Manduku, ndugu yangu Chanda, ndugu yangu Mogaka na wazee na wajumbe wa Kisii. Tunaomba msamaha. Yale ambayo yalifanyika tarehe 7 utaweza kuyasikia tena. Egati ababunge kurwa sobomo bwa Kenya Kwanza nigo bamuchiri omuraibi kiamagia ODM Raila Odinga asokora okorobekana asense ya Kenya kukwabere gokwirira ebinte binge gusarika okwana omubunge Geoffrey Ruku kurwa ase bunge ya Mbeere North nigo abuli abwatani bo bolendi wesokia nabo igo kumuimukiria egetambukiro kubwatkana no gusarika kwenibo. Raila alisumbua Moi akamweka kwa serikali, akasumbua Kibaki akamweka kwa serikali, akasumbua Uhuru akamweka kwa serikali. Saa hii anasumbua William Ruto atiri aweka kwa serikali. Na sisi tumesema lazima tukae ngumu, wakati ya hiyo aina ya siasa imekwisha. Hiyo siasa ambayo ya Raila Odinga imekwisha. Tunakaa ngumu. Raila ukiendea namna hiyo, we are asking the international community to declare Raila Odinga as a terrorist. If you look at the definition of who is a terrorist, Raila Odinga qualifies squarely to be a terrorist, and he should be treated as so. We are asking the international community, the government of Kenya, to declare Raila Odinga as the biggest threat to the economy, as the biggest threat to internal security and external security of our nation. Therefore, he is one of the greatest threats we have in this country. The people of Kenya have said in a very resounding, in a big voice, that they are not interested in demonstrations which are violent. They are not interested in wasting their time. They are interested in going.
Ababwatani korwase komiti ye Senate ase wizara yechisemi nigo bamuchiri obuteneneri bw'ekiskuru anamono asokorusia amatemu amoka nigo akorekanite kubwatikana nokorobekana ukukogendeta kwenekigwa ase chinsemo kurende nigo baganire sekta yechisemi kurigereria engane yoboya ase baenekiri buna nigo amatemu ayo agosira aborokiwa ase okweroberia ase amatemu amanene. Of course, there's that ban of mocks in secondary schools. It is basically not a very good thing. As a professional teacher, I can say it's basically not a very good thing that we banned them because students used to, to riot because they didn't want to do mocks. And mocks are very important because just like the name, suggests, it's an example of the final exam. It's a mock exam. So when students riot because they are doing a mock, I mean, what are they going to do? And we ban it as educationists. So what are we telling them? They will definitely have to sit the final exam. So anyway, I think it was a good stopgap measure because we needed also peace in our schools. But I think in the long term, we need to rethink about it because we really need to assess our students. Students also need self-assessment. You need to know, before I face the final exam, I mean, what is my capacity? How is my capability? So, as a person, I think Umabwatanio munene w'ikiumbe gya Azimio la Umoja ime kaunti ya Nakuru nigo achire mamincha no kugania gwa Azimio anene mono asensemo yokorobekana gukwana nabaliki bamangana nigo anekebuna nigo korobekana kwa bere gokoreta amaba mange anene mono ase obonchereria bwabeire bokwirana nse nigane kibuna ikina kikiagerire kwimukia egetambukiro nabayigo gosira serikali ya Kenya kwanza eliogosuka bosio. Tumeona haisaidii sana sana, hata ni kuharibu, inaharibu biashara za watu. Tunasema kweli gharama ya maisha iko juu, lakini hatuwezi zidi kukua na gharama ya maisha ikiwa juu, na ndio sisi tunaharibu uchumi, tunaharibu biashara zetu, hatujisaidii. Kwa hivyo mimi kama kiongozi nikasema sitajumuika kwa maandamano hayo, na hata tukienda mbele kutoka sasa, mimi upande wa maandamano nimetoka. Hata kama kutakuwa na maandamano, pengine maandamano ya kupinga maandamano. Nampongeza sana kwa kuweza kuona mwangaza upande wa serikali. Na sisi ambao tuko upande wa serikali tunampokea kwa furaha. Na Homa Senator we county ya Lamu Joseph Githuku nigo agokeire obotoereru ime county yo anmono asaba menye benseme yo bataraba bagwesokia asingencho yokorobekana okwana nigo aganiria abo bisabo berendi koimukia egetambukiro naboigo komubeka byara umuraibekia magia ODM Raila Odinga asogoturubania ense. Rais William Ruto atakuwa ametransform Kenya, itakuwa kama Dubai, itakuwa kama mataifa mengine ambayo imeweza kuendelea. Lakini hatuwezi kuendeleza Kenya. Kenya haiwezi kuendelea kama mambo ya maandamano ambayo inazorotesha uchumi itaendelea kila siku. Kwa hivyo mimi naomba hivi kwamba Raila Amolo Odinga, he is not above the law. Ningependa kuomba serikali ambayo inaongozwa na William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, ningependa kusema hapa hivi leo nikiwa Lamu kwamba ningependa sana aweze kuarrest Raila Amolo Odinga, awekwe ndani, aweze kuhukumiwa, na ikiwezekana afungwe jela kwa mara ya pili, kwa sababu hafai kuendelea kusumbua wa Kenya. Hilo ndio jambo ambalo Ababwatani bobomo bwazimio la Umoja nigo baisokiri bene nabayigo gukwanira emerobelio yabo yokorobekana kure bosio okwana kuraso mubagani oyo moimi umuchi o Nairobi umugabana Mwangi wa Iria nigo ayenikebna nigo abamenyi kuraso rugongo rwa Nyanza bagendete gusiria ubugima bwabo kubwatikana no korobekana okukogendeta kwanikigwa asinsi ya Kenya. Genocide underway in Kenya. We meet here at a very sad and traumatizing circumstances. A state-sanctioned genocide is underway in Luoland, particularly in Kisumu, Migori, and Homa Bay. A similar atrocity is also underway in parts of Nairobi, including Kibra and Mathare. In Kisumu,
people are being pulled out of their houses and shot or crowbared to death by police officers. In Migori and parts of Homa Bay, police are going into villages away from towns and shooting or crowbering people to death. All the elements of the making of a genocide are present in the developments in Luarad. Victims are being dehumanized. There is organization. The attacks taking place are clearly planned. The people undertaking the destruction of the rules are clearly trained, whether they are police officers or goons. They are under a command structure and they are well resourced with arms they need. There is stigmatization and polarization accompanied by propaganda that the community is behind the nationwide protests. There is preparation, with perpetrators knowing when to attack, which area, and they are using what appears to be the adopted slogan of Singa kiechio boigo omoraibi kiama gia Wiper Kalonzo Musyoka nego abakagukwanira okumerana kwaye n'abambassador batatu ase enka eyaye osanga nabaliki bamangana nego ayeneke bino kurubikana kwabo no kwomurembe asikulinde amochia abanyanyimbo asokurtera amalioki abana. It was reported that ambassadors, actually 4 of them, the American ambassador, Meg Whitman, the British Chargé, and the Danish ambassador, as well as the representative of the United Nations community in Nairobi, in fact at UN offices, the very high ranking, came over to my residence, and we agreed we will not at this stage address the media. Of course, they're all very concerned, not just them as ambassadors, but the international community. The story of peaceful demonstrations turned violent by the police have received international visibility. On CNN, I personally watched some of these presentations, on BBC, on Al Jazeera. We hope, by the way, to be able to meet with the some of these international correspondents in the next few days. And so everybody is concerned. What sense does it make to meet with people who are already committing acts of genocide? I was foreign minister in 1994 when genocide happened in our sisterly state of Rwanda. We pray to God that this does not happen to our country. So it behoves all of us to take note of what is going on here. We also thank the African Union, the AU Commission on Human and People's Rights for their statement. How do you tear gas 53 children and make them develop highly cases of asthma and other? Mancho murigereria korwa sorba tioroni ona ikira moelio wa Amayia asenchera iyo wekira no kulinde toskato nyegera chikoraga chinsa isato ayuna mangi no nyara senchera iyo wekira no kulinde nyara chinsa mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagoto nyara wetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagoto nyara wetera www.ndizitv.net maiga kamera soko nekibna ebicha na boigo eliogira wekera sole asenchera ya bene ne repetronira mokera tobe tukubatenere Joshua Auta astinse mochi byorkelio nenchire ne Fridah Kerubo toskato nyigarangwira nanda sigikeke Kerubosio elinde tumira na Dr. Kena Moses tosange asobwa motwara obuligereria borobia.